హాయ్ అండి, నా పేరు వచ్చేసి రమేష్ బాబు. మా ఊరు వచ్చేసి పెనమలూరు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. నా మ్యారేజ్ అవ్వకముందు నా హెయిర్ చాలా గ్రోత్గా ఉండి ఇచ్చేసేది. మా ఊళ్ళో అందరూ నన్ను శోభన్ బాబులా ఉన్నా అని ఇచ్చేసేవాళ్ళు. నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నిదానంగా పట్టుదల రావడం జరిగినది. దాని గురించి ఎన్నో రకాల హెయిర్ ఆయిల్స్, హెయిర్ క్రీమ్స్, ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ కూడా వాడినా నాకు ఎక్కడ రిజల్ట్ అనేది రాలేదు. 4-5 డేస్లో నా మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఉంది. ఆ సందర్భంగా నా మ్యారేజ్ ఆల్బమ్ని తీసి చూస్తాం జరిగినది. ఆ జరుగుతున్న క్రమంలో మా ఫ్రెండ్ నన్ను పలకరించడానికి వచ్చినాడు. అరే, నీ ఆర్కే స్టూడియో వాళ్ళని సంప్రదిస్తే నీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు నీ హెయిర్ ఎలా ఉందో అలా వాళ్ళు సెట్ చేసి ఇవ్వగలరు, వాళ్ళని సంప్రదించరా అని చెప్పేసి వాళ్ళతో నన్ను ఇచ్చేసినాడు. వాళ్ళని వెళ్ళి నేను కలిసిన తర్వాత, సార్ నా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఈ ఫోటోలో ఉన్నట్టు నా హెయిర్ ఉండేది సార్. ఒక 4 డేస్లో నా మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఉంది. మా మెసేజ్కి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీరు ఏదైనా చేయగలరా దీని గురించి అని ఇచ్చేస్తే, ఒక 1 అవర్లోనే మీకు పాత హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉందో అలా చేసి అప్పచెప్తామని మిమ్మల్ని చూపిస్తామని చెప్పి నాకు భరోసా ఇచ్చేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను. 1 గంట తర్వాత తిరిగి ఎలా ఉంటానో చూద్దాం. Doing crazy dreaming.
వావ్, చూశారు కదా గైస్, ఆర్కే స్టూడియో వాళ్ళు అన్న ప్రకారం 1 అవర్లో నన్ను ఎలా మార్చేశారో నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ గెటప్లో వెళ్ళి నా మ్యారేజ్ యానివర్సరీకి నా మిస్సెస్కి సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాను. మీలో ఎవరైనా బట్టతలతో బాధపడుతూ ఉంటే ఆర్కే స్టూడియో వాళ్ళని సంప్రదించండి.